Ist das die nächste große und wichtige Industrie auf unserem Planeten? Die könnten wir hier nämlich gefunden haben. Zumindest, wenn wir im Bereich des Mining bleiben. So sieht es auf jeden Fall Chris Gibbs. Chris, der ist ein erfahrener CEO im Mining-Sektor und leitet derzeit die Firma American Rare Earth. Eine Firma, die, wie der Name schon verrät, seltene Erden in den USA exploriert. Es geht darum, der Welt eine Unabhängigkeit von China zu ermöglichen, welche derzeit ca. 90% aller seltenen Erden produzieren. Vor ein paar Monaten erst habe ich ein Video zu seltenen Erden generell gemacht. Und heute wollen wir uns einmal gemeinsam mit einem Experten anschauen, wie wichtig diese Industrie ist, und vor allem wollen wir gemeinsam auf den Aspekt der Umwelt schauen. Seltene Erden wird nämlich nachgesagt, dass sie besonders umweltschädlich gewonnen werden. Aber auch dazu hat Chris im Laufe des Videos ein paar Worte, denn wir brauchen diese Rohstoffe unbedingt. Bleib also dran, abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Viel Spaß! Well, look, yeah, the rare earth industry is the next major industry when it comes to mining. And what's really driving this is the overall supply and demand picture. But what's behind that supply and demand picture is that push towards this carbon neutral society. So in today's world, and as we all know, we're fastly moving towards the world is going to be where every vehicle on this planet is going to be powered by alternative sources of energy other than carbon burning and fossil fuels. And so that's everything from electric vehicles through to buses, trains, trucks are all being transferred over to electric and alternative sources. Then the other piece when it comes to the energy is around wind turbines, and then also from a national security perspective. And even to these earphones that I'm wearing today, all require rare earths. Okay, wir wissen nun also, wofür seltene Erden eingesetzt werden. Das ist der erste Schritt. Aber was genau meint Chris denn eigentlich mit den angesprochenen nationalen Sicherheiten? Now, fortunately for us at American Rare Earths, we are very well poised from a location, having our projects located in the United States. And the United States government recognizes, and it's not just the United States government, but all of the Western world governments recognize that critical materials are so important from a national security and a supply chain perspective. Look, it wasn't that long ago that we couldn't get chips for our vehicles. The long-term projections for the electric vehicles and for this goods for this new economy, it's astounding. So there's a huge supply chain shortage coming. It's a big wave, and we do not have enough rare earth materials to source the demand. So it's no better timing to actually be in the rare earth industry. Mit der nationalen Sicherheit ist also gemeint, dass uns theoretisch China jederzeit den Zugang zu seltenen Erden verwehren könnte. Und die USA hat daher eine Vielzahl von Rohstoffen als kritisch eingestuft. Dazu gehören sowohl die seltenen Erden, aber auch die Firma Stillwater Critical Minerals, welche auf axinocapital.de zu finden ist auf der Suche nach anderen Rohstoffen, die als kritisch eingestuft werden. Zusätzlich ist die Herausforderung, dass Elektroautos, neue Technologien und erneuerbare Energien immer weiter auf dem Vormarsch sind und die Versorgung der Supply Chain derzeit gar nicht zwingend gewährleistet ist. Und daher sind Firmen wie American Rare Earth so wichtig. Damit wir neue Minen bauen können, braucht es nämlich zuvor natürlich erstmal Explorationsarbeiten, um die Materialien im Boden überhaupt zu identifizieren. Die USA hat deshalb schon jetzt gehandelt und Gesetze in Arbeit gebracht, welche dafür sorgen sollen, dass 100% des Bedarfs der nationalen Sicherheit des Landes innerhalb der eigenen Grenzen produziert werden sollen. Derzeit gibt es aber nur eine produzierende Mine in der USA. Und laut Chris braucht es ca. 20 vergleichbarer Minen, um dieser angestrebten Versorgung überhaupt nachkommen zu können. Yeah, it's vitally important for the US government, and they announced last year as well that within the next 5 years that 100% of rare earths that are used within the national defense need to be sourced from within the United States. So right now there's just one mine in the United States that is operating, and you need up to about 20 of these mines and equivalents to be sourcing from a supply perspective to meet the US demands and the future demands for rare earths. And our projects are in America. We've brought on board 3 US-based directors. We've got a team on the ground in the US, and our major projects
have potential to be two of the largest rare earth deposits in the United States. So, lots of good things ahead for American rare earths, but from an industry perspective, it really comes down that you've got a supply and demand issue, but then at the same time, you've got this push that's happening from the government saying we need to onshore these critical materials. So it's a very unique situation. I call it this push and pull, where there's the demand, this pull that we need these rare earths, but at the same time, this big push from the government. And that's why millions, if not billions of dollars are being thrown at funding to actually onshore these critical materials. We were talking in the beginning of the interview about electric vehicles, electric buses, electric trains, and all these things are being made because we want to save the environment, right? We want to reduce Correct. the carbonization, and rare earth could be a part of the transition to a greener economy. But as we all know, producing rare earth, that's an issue for the environment as well. So I think American Rare Earth is working on making this production a little bit more environmentally friendly. Can you tell us a little bit more about that? Look, you need rare earths. To get those rare earths, you need to be doing some mining. But as you rightly point out, you can actually create more of a problem by, and that's the piece here that, do you want, is it about greenwashing or creating more of an environmental issue? And that's not what we're all about. We need to be part of the solution, not part of the problem. So when it comes to American rare earths, the projects we're focused on are projects and rare earth projects which have very low, virtually non-existent penalty elements. And these are elements such as thorium and uranium, which are so often found in rare earth deposits. They're not in our deposits. And so that's key for us because there's what you don't want to be doing is then having to dispose and create an environmental challenge through those. Ich habe Chris auf die Umweltproblematiken angesprochen, die seltene Erden auch mit sich bringen. Ein Vorteil, den die Firma American Rare Earth nun hat, ist, dass sich im Boden meist nicht nur seltene Erden, sondern eben auch radioaktive Stoffe befinden. Im Falle von American Rare Earth sind diese aber kaum bis gar nicht vorhanden, was also diese Entsorgung der Abfallstoffe auf einen quasi unschädlichen Level hält. Aber bei American Rare Earth ist es nicht nur Glück, sondern es steht auch eine Philosophie dahinter. Now, the other piece when it comes to rare earths is about using all the various chemicals and how you process these. And again, that can be harmful for the environment. So right now we are partnering with a number of leading R&D organizations within the United States. And these are government-funded programs where we are a partner. And these programs are focused on new, clean and green ways to process rare earths and looking at mind-blowing technologies such as using bioengineering and bacteria and bugs to actually separate out rare earths so that you're not using these chemicals. And so that's something that's very dear to my heart to be actually part of the solution. I'm probably one of the only, well, not only because there's a few of us now, but I only eat plant-based products. And some of the reason for that is because I am very concerned about the environment and the impact that we make. And that's just one small part for me personally where I know I can make a difference. And so when it comes to American rare earths, it excites me to actually be part of where we could maybe transform this industry by being part of some of this new R&D to look at clean and greener ways to actually process. Now, as we move forward, this, when it comes to the environment, it's a key part of our values. And one of our new leaders we've just appointed in the United States, Melissa Sanderson, who is our president for the US business, is a leader in ESG and very well recognized in this field, having worked in the mining industry previously, but a world recognized leader and one of the top 100 influential mining women in the world. And so dear to her heart and also my heart and also to the board is ESG. And but what's important again is that it's not just words, it's not greenwashing. It has to come down to actions, behaviors,
and then how we go about and extract and refine and purify these rare earths. Wir haben hier also eine Firma und einen CEO, die sich nicht nur auf ein Greenwashing beziehen wollen, sondern die ganz klar handeln. American Rare Earths ist mit seinem Tochterunternehmen Western Rare Earth Teil eines akademischen Forschungsteams und versucht, die sonst schädlichen Chemikalien, welche zur Trennung der seltenen Erden eingesetzt werden, durch umweltschonendere Maßnahmen zu ersetzen. Außerdem sieht er sich und natürlich auch sein Team auch persönlich in der Verantwortung für einen ESG-konformen Weg für die Zukunft. Zum Schluss, da hat Chris nochmal ein paar Worte an uns generell. Yeah, some of the challenges we're seeing with processing and refining rare earths from overseas is that it's out of mind, out of sight. That's not good enough anymore. We need to ensure that these materials are actually onshored within the United States. And the other reason for onshoring it in the United States is the carbon impact of having to ship and truck and bring these materials in from all other parts of the world are also not that good for the environment. So I'm super excited to be trying to be part of the solution versus creating more of a problem. Chris betont im Interview also nochmal mit Nachdruck, dass wir seltene Erden in jedem Fall brauchen. Wir kommen nicht um diese Materialien umher, wenn wir einerseits unser Leben auf dem Planeten so fortsetzen wollen wie bisher und schon gar nicht, wenn wir eine umweltfreundlichere Welt kreieren wollen. Und daher ist es wichtig, dass wir nicht die Augen verschließen und somit im Zweifel vielleicht auch illegale Produktionen zulassen, wo die Umwelt und die Verträglichkeit an allerletzter Stelle stehen und sich dann die Materialien mit dem Schiff transportieren zu lassen nach dem Motto, naja, das wurde nicht bei uns produziert, daher ist es bei uns umweltfreundlich. Als Welt, als Gesellschaft, als Menschheit, da müssen wir zusammenarbeiten. Es ist wichtig, dass wir nicht nur unser Umfeld sauber halten und dadurch dann aber mehr Dreck im Umland produzieren. Wir müssen das Gesamtbild betrachten und da sprechen jetzt in dem Fall 2 Punkte eindeutig für American Rare Earth. Erstens ist die Firma in der USA, wird dort vom Staat gefördert, da das Land unabhängig von China werden will und spart somit natürlich auch weite Transportwege. Zweitens aber sorgen Firmen wie American Rare Earth dafür, dass es einen echten Wandel geben kann. Einen, der nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Wirklichkeit stattfindet. Dafür steht CEO Chris Gibbs. Wenn ihr weitere Fragen rund um das Thema seltene Erden oder natürlich auch generell Mining habt, dann schaut gerne auf axinocapital.de vorbei und schreibt mir einmal in die Kommentare, was euer Eindruck von Chris ist. Habt ihr das Gefühl, dass Chris und seine Firma wirklich etwas bewegen wollen? Habt ihr das Gefühl, dass wir den Schritt in die erneuerbare Welt nur schaffen, wenn wir Firmen wie American Rare Earth haben, die für eine bessere Umwelt sorgen wollen? Oder haltet ihr all das für Greenwashing? Ich bin auf eure Meinung gespannt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video.